When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. This past week, I was at a community event, and the mother came up to me and she said, "Ina, my son has a question for you." And I said, "Good. Well, let's finish this, and then at the end, have him come and talk to me." And then 4 or 5 hours later, she remembered to grab her kid and presented him to me so he can ask his question. He was probably 8 or 9 years old. And the question was, why are Christians afraid of God? Ai se ai whewhewhi ai tangata Kirisiano I le atua. And then I was just thinking, this 8-year-old boy, I can probably do a dissertation on what the divine constitutes of. Or maybe expand a little bit on what it means to be a Christian. But as I was being with the little kid, mindful of his mother's contribution to this conversation, I realized that afraid is the more salient of the topics enveloped in that question. Fear. And he was really asking, why do I feel the way I do? So, e pe o le fesili le nana whetau I mau il vaiaso o mawai, o le tau le a Talavou. Na fesili mai lon tina pe maua stei mi e tali e lana fesili. Ono fatu le wale leisi umal wha moe moe pe o na tatou o mai ai. Ia ona tali le fesili lau tama. O mai alfa moe moe o na o mai le tina o siantama na matala noa lea. Ia o lana fesili na ai se ai fefefe ai tangata Kirisiano I le atua. Ia mawhai launa tu whaatasi se manatu I le atua. E mwhawhai na tali le winga o tangata Kirisiano pe ai se awa whaingo I nai lato. E na I te lava e le taua ia mea I le tamititi. Ai o le fefe. Ia ona o whai atu lea. Ia o le mea na maua mai lo tina. E te mantua fo I teimi a o le I tu SSA ina o e malon tina. A fia ai lo tina o fia ai fo le alolo toto. A maalili le tina o maalili fo I le pepe. A fefe fo I le tina. Ia ona whapena fo I le nao na fefe o le pepe. Aina ua tuk ese ina le tina malana tama. Io I nāna I loa ai al tamititi. Ese fo I mea ua o fefe ai. Nei loa mea na o fefe ai o tutonu le manava o lo tina. Pe ua I loa nei al tamititi le ese o ia, ese lon tina. So, pe o tali mua lavala na avel tamititi o se mea ne e maua mai lo tina. Le langona leo le fefe. Na maua fo e lo tina mai lona tina. Whapena fo ina whasol solo. So le tali whatau wa a mua e ave I le, o le mea na e maua mai o matua.
Whapena malo le ala masusu le vai. E whapena fo I le tamaititi, le tangata o na whewhe. Ia na whailore whesili whewhe I le a. Ia. E uame uma I le tua. A tatu wola il tuspa ia o na tatu mantua leo le tala ia tama eva. Na whato a whewhe a tamu ina ua ai le fuo le la au. Ma ua iloa e ia ua le lava o ia. Theologically, that was the first time that creation was fearful. Adam was fearful for the very first time. It's when he crossed the boundary and exercised his free will to break the covenant between creator and creator. And when he willfully disobeyed, he found himself vulnerable, exposed, naked. And for the very first time, he intuited that something is wrong. Something can terribly go wrong, like he could die. And that was the first experience of fear in our creation story and our Genesis narrative. And so, like I was telling the young man, just as rock is hard and water is wet, humanity is fearful. Advocacy. Pe ole ngaluenga lea le tina na whaia isi ana tama, mosi ana tama, na whaia I le whaiwhe au mosi ana tama o le fautua, te pena, advocate. And I think o se tina le lei, se tina na te whaia le nā ngaluenga. O la tō wae ngafa ma tamaiti, o la tō e la talata I mauli o tamaiti, a o whauina, ma whaatontonu o la iti. A mawalo lae le tina le anganga e tāua I a te ia le whesilisili a sia na tama. Ma whesilisili fo I mata upu a tonu e le o iai lo na manatu ma mawhau iai. O na ia te ia lo leo o le toa e escalator I lunga I whaiwhe au, for instance. O le nana sa walivali mai le natina ma whaanoi se teimi mo lana tama. Ia, o na matala nola I lan whesili. Ai sea e whewhewhe ai tangata kerisiano I le tua. Ia ona a matala I ona tamwhai te pena se tali e le I le lifa te le winga o le tua, po le winga fo I o tangata kerisiano. Peina o I te ina lava le tāua o le whewhe, le tāua o le emotion lea I le tamaititi. Ia ona o tali malia tua le mawhai atu ia o se mea ne e maua mai lotina. Na maua fo I lotina mai lona tina. Ia o mea nei o lo o mai le tua mo I tātou, o tātou characteristics ia, o le tātou whewhewhe ma te tau. Ma whapelawa tātou te whewhewhe. Mai upo le tusi o le amatanga le nao le poto pe a whaasanga sa o le tātou whewhe ma le matau I le atua. Ia ona amata lo lea ona tu ina mai le tua lona poto lana tō whama mao ma le whautanga le loto e whaau penga I nai oe ina ua le lei le meanga I elo whewhe. And that was the first thing I noticed about the interaction, the advocacy work that mothers do in our community. It's very important. It's not heroic, and you don't have to go to the higher limits and echelons of our community to engage. You just start with someone local. And then the second piece I noticed is the importance of community. See, had I not been there, had I not accepted the invitation to be at that community event, we'd never cross path. And maybe we'd cross path, but in a different context. So community is very important. E tāua lava lo iai, e lo winga la utala iai I nei, wa o le silina mea e lo mawhai ai tātou o na
manu malo ai o tula fono le physics, tula fono le taimi ma le no foanga. Ai I low lava si o manga po fea olo o e maua mai ele ne whasalaunga. E ia events o lo tutupu. A le o se lotu o lo o whai I lea sā ma lea sā I whatawhaitaulanga e fia. O se whaaipoiponga, o se maliu, o le event lena o iei lea solo wa tea o le tā ina o le pea, o tau le o Pierre, tuli whau. Ia. E mo ia lai e whasota inga wavala lata, e te tawana wha malosi fo I o e alu le community. Ia na latu le community, ona e tilo la ia I whaalinga o le nganga. Glimpses of glory is what I call it. Pe te vai pe le o whaali mai le nganga ia te oe. O te lala o te mia vai tātou I lunga, e whai whaau mai la tolo o mai le upu. O na misia le tātou le whaali le tua ta wala mai I isi a wala e se mai nei lolo tumutumu maunga. Mel nana o maua ina I le vaso o mawai. Ia o na whai e lola I o ngā luenga. Ata se o tōlua whamaisore. Rwhisidia di ia a sua o te lelo pe mawhai e lo tōlua na tali se tali whaingo fie. Na me ma pe vailo na whatuatua. And o tō mawhai lava e tali se whasili I lana level. A le sila me o maua sei nati o tātou podcast I le nei vai aso. Mo te mea wano e whalau tele ai e lena o tangata kerisiano e whewhewe. Le e whewhewe fo I tangata muslimi, tangata whapaupau. E le o se tuai ngā whewhe fo I e tā ua wa ea tangata e whewhewe le oti, whewhewe nei te uta uwa lea I lātou, whewhewe nei te ua sese upu I lumo nisi. E ale whewhe lea ave I le tua. Na o le tua lava a tātou malamalama e na o le tua lava mwhai na ave I le whewhe le nā. O le whewhe lala nā e tō mai e sei nati mo I tātou. Le whai mai le tusi o le matau, o le whewhe I le tua, o le amatanga le o le poto. Ia, o le miliu o lo tātou iei nei. It's AI informed. O le winga o le tala, o le a leto e iaia se fesili e le mawhai o na iai se tali. O le winga na o le manatu, o lo o a au I tātou I le miliu o computers te tele ia large language models, o lo o eliina tali mai a ea, mo so se fesili lava. So, e o al fesidi o tau lea na mai le vaso o mawai e iai lava le tali. Mai o le whaatufunganga e tau na whaatufunga I nā ilo tātou tunu o ma tangata whaatutua uma. O le ite I tātou fesili tātou te le I loa e te tau ana fesili ngia. A whapea o fesili uma e iai tali. A whapea fo e lei lava se fesili e le whaatufunga ina e le ai se tali mai a ea ma atotoa. O le heavy lifting la po le whaatufunganga e tauna whaatufunga ina ai tangata whaatutua e o anga iluma. O le fesili le nā. Pe iei se fesili e le o fesili ngia ma tātou le loa e te tau ana fesili ngia ina. E o le realm la nā o iei le mysterio le tua. O lau te talo ia maua pēro tātou o tunu a me se lātou o subscribe le nei channel. Ia tō whamanino nei o au mai le nganga I le tātou community mata I nei Southern California. E whaatufunga I nei tātou o tunu I le langi au au. Ia o nai motu ngā awhana, pon muli atu le tātou audience le nei vai tau. Awha pēr e iaini fesili e fia fesili ngia ai ia le podcast ia ona tā mai leo lau fesili si ilo lima pe ta wala mai fo I tua I o wala masani ai. A iei pe lava le whanaunaunga e tā ua ia le whawhewsua I o manatu. Ina I mwhai ona maua se atoanga e whautua ina le nganga le atua ma whaonga ina e ona tangata e whalautele ina I lona malo. E Manuia tele whaasausaunga al tātou tunu I le nei vaitau. And the title of that video is, Can You Celebrate MLK and Still Be Racist? So I was looping back and I was talking to a mother
25-year-old mom of 4 kids. And when I raised that question with her, she said, no, I don't think you can celebrate MLK and continue to be racist. And I said, are you sure that you can't do both? She said, no, if you're going to celebrate MLK, after all, he was a colored man, then you cannot be racist. And I said, okay, well, that's a good start. And then I started to sit with her and explore that, double click on why she thinks that. And she said, well, if you're celebrating MLK and harbor racism in your heart, then you're a fake. You're just a pretender. You're an imposter. You're a Pharisee. I said, okay. But do you think it's possible that people can virtue signal, celebrate MLK, still be racist? Not necessarily in their hearts, but how they react, how they carry themselves and manifest their theology in the world? Don't you think that's possible? And then after thinking about it, she said, it is possible. And then she promised to watch our video, subscribe and like. So, pe o le si wing o le whaiva le nei o Tamawhai le Second Samoan Congregational Church, o le Tamawhai le ao ia manongi. A pa sa mātou video mo se te mi ava noa whatala noa ai le community pe curate for le team i responses. Mai le tu o le tātou community. Ia ona Tamawhai la ia circle back ma whai se episode whapupula atili ai a wafo stemi lai mātou i nei ma misi fo i le maka. Ia ona alua lea o le whaonga ine le nganga pa ia o mātou tangata o ngā vale. E moli atua ilo na finangalo, i o tātou tupulanga, o tātou tunuu. Ia me se fo i tātou o lo nofo nei Amerika. So, mawala lava noa mātitala noa ai ma le tina lea, i le vaso o mawai lusfu limon tau sanga, tō whaala na whanau. Ia ma le fisili na, e mawhai oe ona celebrate le aswhanau o le whaiwhi au Martin Luther King e o noa ma le whailunga lanu. Ia umi alma whaasoa foi ma le tina e almel na o ui loa ai o lo whimna mia e tātou foi ia le tatala o tātou noa tanga, noa mau. Ia me se ala le tupulanga talavou. Ia lusfu 5 tausanga o tele o iloa pe mawhai ona e mauti noa i o manatu. O whato alus fulu 5 tausanga talu na e le lalolangi le nei a tonu e ani nai mea e tā mau ai. O le tā mau me tā upuia, lango me tā upuia e le mawhai ona aluanga i luma la tātou tilo, le whaalia le tua. E mwhai ana sauli tangata whamai o ia e anga le lei, ba ia te le o tausialo na ainga. Nei te iau whaaseina tātou i tangata o mai whamai o lātou Kirsiano ia pangale le fua mai ni fua o tangata o mulmuli leli. So pe me mo le sa mana o whailitina lea o a lava le don't take things for granted, don't take things at face value, always double click. So se mata upu lava a whamelo tina ia te oe e alofa ia te oe. Ia, se whaise suenga, check it out. O ole whaaseseina oe i tala. A whabela te whaial ngā luenga na, a e whaial ngā luenga na mo se isu e tasi, isu e lua, isu e tolu. E ua iau na avea oe ma Kirsiano e muli i le li. E le whaaseina foi oe i te leo o mei lunga o le media. O na a noa ai leo lo soifua mo lo wolanga. E me whaifui la o na affecte oe i le keiso sitinasia. I siau whanau. E me whaunta tutupu i futa maiti e le whatau e lātou le BS maisi vai. Ai me whaiana sa ili fo i lātou i le amiotono le tua. That young mother of 4 is I wanted to have her take a look at the world not through other people's lenses, but in addition to that, take a look at it through her own lenses and senses. To have her present herself to the presentational immediate data.
that she's able to explore in her own family / community / church. And so I lifted up this thing that I hear a lot from our young people, and that's this quasi-hypocrisy that goes on with our community. And I think this is the same with all the communities. But to the extent that you tolerate it and don't double click on it, then it'll go on. But eventually it'll falter because, like Jesus' day, all these systems will come to pass, but God's word will continue to live on. So that was the work I wanted to do with her, and she was open. But I was very surprised at how very adamant her answer came back to the question, can you celebrate MLK and all the values that he stood for and still continue to harbor racist attributes in your thinking, in the way you conduct yourself, how you manifest yourself in the world? And she's just very clear about her answer. No, you can't do that. Otherwise you'd be fake. You'd be pretending. Imposter. And that's not a good way to conduct your life. And then when I pushed her further, she realized that she has said that without looking at our video, our presentation, the topics that we covered in the Samoan language. And the invitation was for her to take a closer look. And I'm thinking of the Mosaic tradition, Robert. The bush was burning without being consumed. And if that were the case, that means it violated the physics of time and space. And Moses could have turned to the bush a lot sooner than when he did. And if he had done that, Jews may have been freed a lot sooner. But that's this work. That's what this work is all about. It's about taking time. It's about stopping by. It's about double-clicking so God can touch you in a way that moves, touches, and inspires you in a way that you're able to free others. E pei ole ngā luenga nā leo lo tau mawhai e whai. Tau mawhai ina ia tātou saidi le tua i le nganga malwha maoni. Ia tātou fo I lava taimi, a tātou maua loa le tua. Ia ona tātou soifua lo le ni soifuanga le lei. Le matua ina e tumu fo I le ola malwha maoni. Ia kat. Yeah, what was that, Robert? Are you finished? Well, you said AI cleanup, right? Yeah. Okay, so let me. So there's a body. All of knowledge consists of three things. There's things that you know, things that you don't know, and things that you don't know that you don't know. O le atoanga o le tō whamanino, ma le loa o le tangata vai I polokana e tolu. O mea o tātou sila fia mai loa. O mea nā tātou te whaongaina pea I aso uma o le soifua. Mea o tātou I loa. O mea o tātou masani ai. O mea o tātou whalangolango I ai ma whaatuatuaina. Whateita ingo le oso le lai, le aso ma le aso. E ui aina punitia fo I e puao. Ia ai oso pe lava le la. O melo no lua o mea tātou te lei loa. E alan tātou lei loa o nei le whaatufunga ina I tātou. E alan tātou lei loa o nei e leo mea nā le pay attention I tātou. Wala fo I ona tātou lei loa o nei leo ia I tātou le loto maulalo tātou te saili ai. Ia po le lava fo I o le taimi. I malvangalon tolu o mea tātou te lei loa. Tātou te lei loa. Things that we don't know that we don't know. O mea la tātou te lei loa, tātou te le oi loa. E tātou te file muai. O ruinga lo tala e leisa tātou whamatalanga e whaia I mea tātou te lei loa, tātou te lei loa. E leisa tātou ko meni e ave I mata upu, tātou te lei loa, tātou te lei loa. Ia pe I nā oro ta oto ai le fina ngalo le tua. O le lau tātou soifua I le AI adjacent milieu,
ole o ia se mea tātou te leiloa. O mea umalava sa tātou le iloa, ole amata o na tātou iloa. O tātou fesili foi, ele o iaini tali le teimi nei. Ole a tali umalava ele AI, ma large language models, ma ecosystems foi wanga osia tangata, te wala mai masini, robotics. Ole ale to ia se mea tātou te leiloa. Ole a tātou iloa uma mea. Ia, pawalale mea tutoe o fesili e tūlai mai. E fesili ngia ai mea tātou te leiloa. Tātou te leiloa. Fesili ia o te manatu o lo i le misterio le tua. E le o i loa ina i tātou na fesili ngia. So awhape i eise whaatufunganga mo le aluanga i luma o le tātou watunuu mo tātou tangata. O le o ngā sami le nā tau na tātou wasa ina. O le whaatufunga ina o i tātou ina ia lilifa la tātou whaatō whala inga. I fesili e fesili ngia ai mea tātou te leiloa, tātou te leiloa. And I think that's a good enough life, Robert, is to be able to equip yourself with asking questions about things that we don't know. Because everything that's not known by you now will be known using AI. And so I'm excited about the world moving forward. And it is my prayer that you continue to partner with us as we delve into this journey for our people. E manuia lava whasausaunga al tātou tunuu. O la tō o ono mispo wena tangaloa. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Manuia.